અમારી સ્પેશિયલ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આ સ્પેશિયલ રજૂઆત શેના માટે છે કારણ કે 9 વર્ષ ઉજવી રહ્યું છે CNBC બજાર પોતાના એક્ઝિસ્ટન્સનું. અને અમે આપણી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે એલિક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને 9 વર્ષ CNBC બજારને થઈ ગયા છે. તમે સતત અમારી સાથે રહ્યા છો, અમને ગાઈડ કર્યા છે, દર્શકોને ગાઈડ કર્યા છે. જ્યારે CNBC બજાર ઇન્સેપ્ટ થયું હતું અને જ્યારે શરૂઆત કરી હતી, ઘણી નાના પાયા પર આપણે શરૂઆત કરી હતી. તમે કઈ રીતના જર્ની જોઈ રહ્યા છો CNBC બજારની અને તમારી જર્ની CNBC બજાર સાથે કઈ રીતના રહી છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, પ્રીતિ, શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે ઘણો આભાર અને congratulations to the entire Bajar team and you also for the fabulous, I would say fabulous contribution જે તમે કર્યું છે to educate the investors, especially investors who are comfortable with Gujarati as a language. અને ગુજરાતી હાઉસહોલ્ડમાં શેરોનું તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લગભગ બધા જ કરતા જ હોય છે. અને તમારું શો જોઈને, તમારી ચેનલ જોઈને આઈ થિંક ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટર્સને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે કે વધારે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. એમનું નોલેજ પણ સુધરી ગયું છે બીકોઝ ઓફ યોર ચેનલ. અને ઓન ધ હોલ આઈ થિંક ઇટ્સ બીન અ ગ્રેટ જર્ની. I think I've been associated with CNBC Bajar for the last 9 years, and મેં કોશિશ કરી છે કે to try and give good quality advice, guidance to all your investors. અને આપણું ધ્યાન એ જ રહે કે ઇન્વેસ્ટર સારી રીતના લોંગ ટર્મ માટે ઇન્વેસ્ટ કરે and he can take advantage of the fabulous wealth creating machine which this equity market is all about. તમારું કવરેજ ઘણું જ સારું રહ્યું છે. I have spoken to many listeners and viewers of the Bajar channel who like the language, who like the presentation, and most of all, they appreciate that it is a dedicated channel for the Gujarati investor, which I think is one of the largest community of investors in the country. દીપન, એકચ્યુઅલી તમે જે કહ્યું એ બધું વોઝ નોટ પોસિબલ વિધાઉટ યુ એક્સપર્ટ્સ, કારણ કે તમે એડવાઇસ આપતા હો છો. અમે ઓફકોર્સ આપણે અવેરનેસ સાથે મળીને સ્પ્રેડ કરતા હોય છે. પણ એઝ યુ સેડ કે જો ઇન્વેસ્ટરનો વેલ્થ પોર્ટફોલિયો મલ્ટીપ્લાય થાય તો એ આઈ થિંક આપણું એક પેબેક બની જતું હોય છે કે દે આર ફ્લરિશિંગ. બટ હેવિંગ સેડ દેટ માર્કેટ્સ આર ફ્લરિશિંગ જસ્ટ નાવ અને રિજોઇસ કરી રહ્યા છે. મે બી CNBC બજારને 9 વર્ષ થઈ ગયા છે તો મે બી એમને બી થયું કે ચલો આપણે એક લેન્ડમાર્ક બનાવીએ આ વખતે. એટલે પણ ધ વે માર્કેટ્સ અત્યારના આપણે જોઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો અને કેટલું આ સસ્ટેનેબલ તમને લાગી રહ્યું છે? બિકોઝ આપણો ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કઈ રીતના આગળ વધી રહ્યો છે, પછી ઇકોનોમી વાઇઝ હોય કે ફિનાન્શિયલ માર્કેટ્સ હોય. તમે ટ્રેન્ડ હવે કઈ રીતનો જોઈ રહ્યા છો? જો પ્રીતિ, આઈ થિંક આપણે એક નયા બુલ ફેઝમાં એન્ટર થયા છે અને 2-3 વર્ષથી માર્કેટ એક સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટમાં હતું. વિથ 2000 પોઈન્ટ નિફ્ટીની ગેપમાં ફરી રહ્યું હતું. એન્ડ નાઉ ફાઇનલી ઇટ હેઝ ગોન ટુ દેટ મેજિક નંબર ઓફ બિયોન્ડ 19,000. અને 20,000 તો લાગે છે કે કદાચ આ ચોમાસામાં થઈ જશે, તમારું અનુમાન છે. પણ આઈ થિંક ઘણા વખત પછી કન્સોલિડેટ થઈને જ્યારે માર્કેટ વધે ત્યારે just does not stop at a 4-5% type of upmove. This upmove can be at least 10-12% also. And actually portfolios તો are doing exceedingly well કારણ કે માર્કેટની બ્રેથ એકદમ સુપર્બ છે. અને ઘણા એવા સારા સ્મોલ મિડ કેપ સ્ટોક્સ જેમાં વધુ પડી આપણા ઇન્વેસ્ટરો હોય, those stocks are doing exceedingly well. અને અમુક ફંડામેન્ટલ ફેક્ટર્સ છે which is favoring this bull market. એક તો જે છેલ્લા 1-2 વર્ષથી મોર લાઈક લાસ્ટ 1.5 years જે આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઇન્ફ્લેશનના કારણે એક રિસ્ક ઓફ ટ્રેડ થઈ ગયું, તો એ આપણે રિવર્સ જોઈ રહ્યા છે. એફઆઈઆઈના ફ્લોઝ સારા છે અને ડોમેસ્ટિક ફ્લોઝ તો સારા જ હતા ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ઇક્વિટી માર્કેટ. એટલે લિક્વિડિટી ફ્લો આખી પોઝિટિવ થઈ ગઈ છે. અને ઓવરઓલ આઈ થિંક ફંડામેન્ટલ્સ પણ ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહ્યા છે ઇકોનોમીના. કમોડિટી પ્રાઇસીસ ઘણા ઓછા થયા છે, લો લેવલ પર છે. એના કારણે ઇન્ડિયન કંપનીઝ વિલ બી એબલ ટુ રિપોર્ટ હાયર ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન્સ. અને રેવન્યુઝ પણ આઈ થિંક ઓન ધ હોલ મે બી ડિસન્ટ, બટ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટલી આવતા 1-2 ક્વાર્ટરમાં જે રીતના ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન્સ વધશે એના કારણે જે રીતના પ્રોફિટ્સ વધી શકે છે, દેટ આઈ થિંક ઇઝ ગોન બી અ બિગ સ્ટોરી. એન્ડ લાસ્ટલી ઘણી બધી સેક્ટર્સમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એક અપ સાયકલ થઈ રહી છે. સી ઓલ બિઝનેસીસ, ઓલ સેક્ટર્સ આર ટુ એન એક્સટેન્ટ સાયક્લિકલ. પણ જે રીતના આજે જે રીતના સિચ્યુએશન છે, લોટ ઓફ સેક્ટર્સ, બી ઇટ ઓટોમોબાઈલ્સ, બેન્કિંગ, capital goods, real estate, engineering, construction, I think they are all going through very positive industry trend. એટલે સેક્ટરની ટ્રેન્ડ બહુ જ સારી છે.
એના કારણે જે પણ કંપની જેની અંદર ઓપરેટ કરે છે they will certainly do very well going ahead or so. ખાલી એક સોફ્ટવેર છે જ્યાં થોડું સોફ્ટનેસ દેખાય છે at this point of time કારણ કે global macroeconomic headwinds છે ત્યાં આગળ, but that also can reverse very quickly. So on the whole, we are seeing good liquidity flows, underlying fundamentals are strong, GDP growth rates are good, GST collections are good. So I don't think there is any threat at this point of time, but I'm sure that there are some problems which we will face in future. ઓફકોર્સ એટલે હમણાં યુ સી બધું જ પોઝિટિવ દેખાય છે. મેક્રો નંબર્સ આર સ્ટ્રોંગ, માઇક્રો જે નંબર્સ છે આર સ્ટેબલ, અને જે એફઆઈએસનો ફ્લો છે અત્યારના 3 મહિનામાં આપણે 70,000 કરોડનું આપણે ઓલરેડી ઇનવર્ડ એન્ટ્રી જોઈ લીધી છે. અને જે ડીમેટ અકાઉન્ટ્સ જે ખુલ્યા છે લાસ્ટ 13 મંથ્સ, આ મહિનામાં 13 મંથ્સના એક હાઈએસ્ટ નંબરના આપણે ડીમેટ અકાઉન્ટ જોયા છે. એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ રેલી એન્ડ વાય નોટ. આપણે જે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ છે આર ધ માર્કેટ્સ to be in, અને તમે બી કહ્યું હતું કે Indian markets now are going to be really interesting next 3 to 4 months, and you would want to be here. પણ having said that, દીપન શું લાગે છે કે હવે કયા એવા સેક્ટર્સ લીડ કરશે? કારણ કે હમણાં ઘણા બધા થીમ્સ પ્લે કરી રહ્યા છે, અને જ્યારે બધું જ પ્લે આઉટ કરતું હોય ત્યારે ઇટ બિકમ્સ લિટલ કન્ફ્યુઝિંગ હાઉ ટુ ઇન્વેસ્ટ. કન્ઝમ્પશન થીમ જુઓ, ઇટ્સ ઓન +1. જે રીતે ઇન્ફ્રાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, ઇટ્સ ઓન +1. બેન્કિંગ સેક્ટર જુઓ, ઇટ્સ ફ્લરિશિંગ. સો કઈ રીતના હવે ચૂઝ કરવું જોઈએ અમંગ્સ ધ સેક્ટર્સ, અને એ સેક્ટર્સમાં કઈ રીતના તમે ઇવોલ્વમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો, કઈ રીતની પ્રાયોરિટી આપણે આપવી જોઈએ? First of all, Preeti, I won't call it confusion. I mean, it's such a good position to be in કે તમારી પાસે આટલો બધો choice છે. આપણે જેમ ઇંગ્લિશમાં કે you are spoiled for choice. જી. એટલે you have got banking doing well, capital goods, engineering, construction, real estate, automobile, auto ancillary, consumption. FMCG stocks are trading at all-time highs if you have noticed. And a lot of consumption themes. આપણે Titanના numbers જોયા, all jewelry companies are doing very well. અને ઓન ધ હોલ આઈ થિંક જે રીતના આપણે કોવિડ મેનેજ કર્યું છે એનો ડેમેજ મિનિમલ હતો, અને પોસ્ટ કોવિડ વી હેવ બીન અમંગ્સ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમીઝ એન્ડ વી હેવ ઇમર્જ વેરી વેરી સ્ટ્રોંગ આફ્ટર કોવિડ. અને એનો આઈ થિંક લાર્જલી વી શુડ ગિવ ક્રેડિટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, કારણ કે આટલા વર્ષોથી ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝ હેવ બીન ધેર ઇન ટ્રાઇંગ ટુ રિફોર્મ ધ કોર્પોરેટ સેક્ટર, ઇન ટ્રાઇંગ ટુ ગિવ સપોર્ટ ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ. જે આટલી એ લોકોની પોલિસી હતી આત્મનિર્ભર ભારત માટે, અને જે રીતના એ લોકોએ અમુક ગવર્મેન્ટના પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે, whether it is to deliver houses, whether it is to deliver pipe water, or even electrification, road construction. એટલે ગવર્મેન્ટે એટલું બધું કામ કર્યું છે છેલ્લા 8-9 વર્ષમાં, એનું આપણને આજે ફળ જોવા મળે છે, because of which I think we are in such a strong position. અને I don't mind, I think આટલા બધા choices હોય, આટલા બધી સેક્ટર સારી થતી હોય, it's not a problem. It can help you diversify the portfolio. Our problem starts when ખાલી 8 કે 10 સ્ટોક્સ ચાલતા હોય ને, તો એ બહુ રિસ્કી કહેવાય. અને આ તો શું, across the board sectors are doing well, and that is perfectly fine. But our favorite sector still remains banks, and I think that will be the leadership sector for the next 2-3 years or so. But do you think કે all the stocks are participating, કે હજી પણ એક સ્ટોક સ્પેસિફિક જ આપણે રેલી જોઈ રહ્યા છે? બિકોઝ એક ઓવરઓલ આપણે પાર્ટિસિપેશન હોવું પણ ઘણું જરૂરી હોતું હોય છે. તમને શું લાગે છે કે એ જેમ રેલી પકડાતી જશે એમ પાર્ટિસિપેશન વધતું જશે? No, Preeti, actually the participation is very good in the market. અને જે રીતના નંબર ઓફ સ્ટોક્સ હિટિંગ ન્યૂ હાઈઝ, એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયોઝ છે, ઓવરઓલ કેશ માર્કેટ વોલ્યુમ્સ આપણે જે જોઈ રહ્યા છે, અને જે રીતના બ્લોક ડીલ્સ થઈ રહી છે માર્કેટમાં, આઈ થિંક વી આર સીઈંગ એક્સલન્ટ પાર્ટિસિપેશન, એક્સલન્ટ વિથ ઇન ધ માર્કેટ. એન્ડ આ એક આઈ વુડ સે વન ઓફ ધ ક્વોલિટી ઓફ અ બુલ માર્કેટ. બુલ માર્કેટમાં આવું જ આપણે જોવા મળે છે કે વેર ઇટ ઇઝ ગુડ ડીલ ઓફ પાર્ટિસિપેશન ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટર્સ and companies as well. It is very, very broad based, and in that way, to an extent, જ્યારે માર્કેટની બુલ રેલી આટલી બ્રોડ બેઝડ હોય ને, then એની લોંગેવિટી વધારે હોય. ટિપિકલી શું થાય કે પછી એક કે બે સેક્ટરમાં ચાલતું હોય, at some point of time those sectors become expensive and there is no opportunity. આ તો શું છે કે બેન્કિંગ છેલ્લા 15-20 દિવસથી સોફ્ટ હોય તો એફએમસીજી ચાલી જશે, but એફએમસીજી કરેક્શનમાં જશે તો કેપિટલ ગુડ્સમાં તેજી દેવા મળશે. So there's a rotation happening across sectors which keeps on taking the market to higher and higher levels, and everybody benefits from it, because કોઈના portfolio માં
ઓવર એક્સપોઝર હોય બેંક્સમાં, કોઈને ઓવર એક્સપોઝર હોય ઓટોમોબાઈલ્સમાં, કંઈક રિયલ એસ્ટેટમાં એક્સપોઝર સારું હોય. જી So all the portfolios tend to do very well, and this is great time for wealth creation. તમે યુ મેન્શન કે જે રીતના આપણે ઓલ અરાઉન્ડ બ્લોક ડીલ્સ ચાલી રહી છે, મોર્જર્સ ચાલી રહ્યું છે, સ્મોલ ઇઝ બિકમિંગ બિગ ઇઝ બિકમિંગ બિગર, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે આ સ્ટ્રક્ચરલ આપણે જે ચેન્જીસ જોઈ રહ્યા છે, કે જે એક બેઝ બ્રોડન થઈ રહ્યો છે, હાઉ ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ ધ ફિનાન્શિયલ માર્કેટ્સ? એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે HDFCની વાત કરીએ અને IDFC ઓલ્સો ઓન ધ કાર્ડ્સ. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ એન્ડ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ધ ગ્લોબલ investors see the financial markets? See, I think globally markets are very positive towards India, and we are seeing a very powerful risk on trade. શું થયું હતું કે પેન્ડેમિક પછી we had this in Ukraine war, એના પછી commodity prices spike up થઈ ગયા હતા. યુએસમાં ઇન્ફ્લેશન વધારવાના કારણે they kept on increasing interest rates, અને ત્યાં આગળ ઇકોનોમીમાં ઘણા એ લોકોના પ્રોબ્લેમ્સ હતા યુએસ અને યુરોપમાં. અને overall the average global investor wanted to be in their local market. They didn't want to invest in risky markets like India. પણ હવે ઘણું ખરું બધું ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયું છે ત્યાં આગળ, and global markets are also off their lows, and એના કારણે I think we are seeing a lot of liquidity coming into the market. અને પ્રીતિ સૌથી સારામાં સારી વાત એ છે કે India is having so much of depth કે જે રીતના બ્લોક ડીલ્સ થઈ રહ્યા છે, it is providing an exit also for investors, especially private equity or global institutional investors. અને આ રીતના ધારો કે ડેપ્થ હોય માર્કેટમાં, આ રીતનું પાર્ટિસિપેશન હોય, that attracts even more investors, because investor જ્યારે નવું investor especially institutional invest કરવા આવે, it's not just the stock, but they also want to see the liquidity, whether they can move millions and billions of dollars into the country and out of the country. From that point of view, I think we have demonstrated that we are amongst the most mature markets when it comes to liquidity and entry exit. So I think the way I look at it, and I've been looking at the market છેલ્લા 30 વર્ષથી હું માર્કેટ ફોલો કરું છું, at this point of time ઘણા ખરા બધા તારા મેચ થાય છે, and all the stars are aligned for the country to go to the next level, and for the stock markets also to create a great deal of wealth over the next 6 to 12 months or so. There will of course be risk factors, correction પણ આવી શકે છે, but I think at least until May 2024 I don't see any major threat. Why I say May 2024? કારણ કે એ વખતે general election result આવશે, and we should be a bit cautious at that point of time. I'm not predicting anything at all, but generally I think it's a very big event for the country. And જેમ મેં કીધું તો આખી તેજી છે, તેજીનું જે foundation has been laid by our Prime Minister Narendra Modi. So we want to ensure continuity, and the country wants to ensure continuity, and we want continuity for the stock markets as well. That's why I say દીપન કે 9 વર્ષ ગવર્મેન્ટને થયા છે, 9 વર્ષ CNBC બજારને થયા છે, 9 વર્ષ તમને અમારી સાથે આ ચેનલ સાથે થયા છે, તો 9 નંબર ઇઝ વેરી લકી, અને આઈ થિંક વી ઓલ આર ટેકિંગ લિટલ બિટ ક્રેડિટ અબાઉટ ઇટ. પણ એઝ યુ સેડ, ઇન્ડિયા ઇઝ શાઇનિંગ અને રાઇઝિંગ સ્ટાર ઓફકોર્સ આપણે જોઈ જ રહ્યા છે. પણ એક અહીંયા બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું અને કઈ રીતના હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું, કઈ રીતના સ્ટ્રેટેજી વાપરવાની એની વાતચીત કરીશું. અમારી સાથે જોડાયા રહીશું. પછી આપનું સ્વાગત છે, અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલેક્સિર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા સાથે. દીપન, જે બીજો એક ઇવોલ્વિંગ કે ઇમર્જિંગ સેક્ટર જે ઇન્ડાઇસ છે, સ્મોલ અને મિડ કેપ, આમાં ઘણી બધી આપણે મૂવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ. તમને શું લાગે છે કે આ રેલીમાં આનું એક મેજર પાર્ટિસિપેશન હોઈ શકે છે, અને કયા એવા સેક્ટર્સ કે કાઉન્ટર્સ તમને અહીંયા ગમે છે? See, on the whole, always bull market માં small mid cap stocks ની તેજી તો હોય જ છે, એને તો bull market કહીએ, કારણ કે on the whole the top large market cap companies is only 50 or 100 or so, depending on what parameter you apply. But there are almost 2000 shares listed, and always in a bull market small mid cap stocks will always outperform large cap stocks. That has been proved historically. પણ જે investment theme છે, those remain constant. એટલે આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું કે કન્ઝમ્પશન એઝ એઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમ, તો ત્યાં આગળ યુ કેન ગો ફોર ધ મિડ કેપ સ્ટોક્સ વિધિન ધ કન્ઝમ્પશન સ્પેસ. બેંક્સમાં આઈ થિંક મિડ કેપ બેંક્સ NBFCs આર ડુઈંગ વેરી વેલ. Within the capital goods space also, mid cap capital goods companies are maybe doing better than say Larsen and Toubro or so.
So I think across the board, તમે investment theme select કરો, and you may go to the tier 3, tier 4 or the mid cap companies within that particular investment theme, and those can give you decent returns going ahead also. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ આઈડેન્ટિફાય કે કયા એવા ફાસ્ટ મૂવિંગ કે ફાસ્ટ આપણને નોટ ફાસ્ટ બટ આપણને તમને સારા એવા રિટર્ન્સ આપી શકે છે એવા તમે સેક્ટર્સ કે સ્ટોક્સ જો આઈડેન્ટિફાય કરી શકો છો? So generally, we don't want to comment on stocks per se, and although you can ask me stock specific questions, but as I said, I think banking ma tier 2, tier 3 banks share, PSU banks share, new generation private sector banks share, they can do very well. Within the capital goods space, companies which are specialized in specific engineering businesses, they can do very well. Auto ancillary માં આપણે જોયું છે કે OEM ના ઘણા સારા figures આવ્યા છે, એના કારણે auto ancillary companies also can do pretty decent. આખું real estate sectorમાં પણ સારી એવી તેજી જોવા મળી છે આપણે, and a lot of real estate companies are also mid cap companies. You could look at that sector as well. So I think there are many choices, and more importantly, Preeti, what you should avoid, you should avoid sectors, I think, which are commodity sectors, like steel che, aluminium che, or which are very focused more on global markets like software. Those I think you should try and avoid. But by and large, I think apart from that, a lot of companies are doing exceedingly well. અને એક સેક્ટર છે સિમેન્ટ, જ્યાં મારો વ્યૂ નેગેટિવ હતો, but I think that this quarter, next 2-3 quarters will be good for even cement companies because of lower power cost per se, although medium to long term prospects are not that great looking. But across the board, I think we are seeing many opportunities in the market, and depending upon your risk appetite, you can certainly get many good stocks to invest in. મેન્યુફેક્ચરિંગ એઝ અ થીમ અત્યારના એક લીડ પણ લેતા દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો બિકોઝ ઓફ ધ PLI સ્કીમ, ચાઇના +1, યુરોપ +1, જે પણ આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે, ડુ યુ સી ઇન્ડિયા એક હબ બનતું દેખાઈ રહ્યું છે અને કયા વર્ટિકલમાં એક આપણે સ્ટ્રોંગનેસ જોઈ શકીએ છીએ? See, I think across the board, India is becoming gradually becoming larger and larger manufacturing base. And in our current, also a lot of opportunities are opening up for employment. And it creates a kind of a virtuous circle. કારણ કે જેટલું તમે investment વધારે કરો, એટલું you are giving more salaries, more income to the country. That again gets spent, and that in itself again creates a fresh demand. તો આખું એક positive circle create થઈ રહ્યું છે. અને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જે રીતનું ફોકસ છે ગવર્મેન્ટનું, એના કારણે વી આર સીઈંગ સો મચ ઓફ new capacities coming into play. I think across the board, તમે જોશો, whether it is pharmaceuticals, whether it is auto ancillary, whether it is chemical plants, pharmaceutical plants, engineering companies, across the board, companies are expanding capacity. Even FMCG, I think they're looking at setting up new plants after many years. So on the whole, we are seeing કે આખું nation છે ને energized થઈ ગયું છે. They are looking at expanding capacity. They're looking forward in a very encouraging and positive manner for the growth which is expected to come over the next 2-3 years or so. And I think manufacturing companies share, they should do very well going ahead, especially auto ancillary companies share, automobile companies share. I think even chemical companies also, China +1 the difference. I think chemicals, bulk drugs, bulk chemicals, specialty chemicals certainly will benefit from this entire move away from China to get strategic manufacturing done in India as well. આ બધું જ ડ્રિવન છે હવે ટેકનોલોજીથી, કારણ કે ટેકનોલોજી નહીં હશે તો વી વિલ રિમેન બેકવર્ડ્સ, અને એના માટે બી સરકાર ઘણું બધું કામ કરી રહી છે. અત્યારે રિસન્ટલી જ આપણે ઇન્ડો અમેરિકન ટૂર જે જોઈ, ક્યાંક ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફરની વાત થઈ છે. ડિફેન્સ ઓફકોર્સ ઇટ્સ ઓન હાઈ ઓન કાર્ડ. પણ કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો ધ ન્યૂ એરિયા લાઈક આર્ટિફિશિયલ AI સેગમેન્ટ, ટેકનોલોજી, AI આ કઈ રીતના એક પુશ આપી શકે છે ઇન્ડિયાને અને ઇકોનોમીને? Oh, that's a very wide subject, but okay, because of AI, the long-term prospects of Indian IT sector looks very good. I think it is like, could be another wave. I'm not sure, but looks like could be another wave of technology within the IT space. Just like we had Y2K, we had internet, we had remote management, we had internet of things. જે રીતની ટેકનોલોજી નવી આવતી જાય છે, globally companies will spend more on technology, more on software. એના કારણે ઇન્ડિયન IT કંપનીના પ્રોસ્પેક્ટ ઘણા સારા લાગે છે.
But yes, I think next 1 or 2 quarters will be challenging because of global factors and also because કે ત્યાં આગળ ઘણી બધી companies છે, especially BFSI અને retailમાં they are looking at cutting costs. So they may look at reducing their cost of technology spends may come under pressure. But I think give them 3-4 quarters or so. And I think because of AI and chat GPT and so many other new technologies coming in, there could be a fresh wave of spending which can take software companies higher. એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓન ધેટ નોટ દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ, સતત 9 વર્ષથી અમારી સાથે જોડાવા બદલ, અને યર્સ ટુ અનધર 9 years ઓફ ઇનિંગ્સ એન્ડ મોર. અને આઈ થિંક વી વિલ ડુ લોટ ઓફ ગુડ વર્ક ફોર આર વ્યુઅર્સ અને ઇન્વેસ્ટર્સ ઇન ફ્યુચર ટુગેધર. ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. Thank you for inviting me and all the best. થેન્ક યુ. અને સાથે જ અહીંયા બસ આટલું જ, પણ તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.